To make sure that students are on track, we have weekly exams. In a revision അടുക്കുന്ന സമയത്ത് every day they set exams for us to make sure that we are on track. അതിനുശേഷം they set a specimen exam, Lakshya mock. I feel like that's one of the best things I've seen in this institution. Hi, എൻ്റെ പേര് ഷൻസ മറിയം. ഞാൻ ലക്ഷ്യയിൽ ACCA F1 to P level പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എവിടെ പഠിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച സമയത്ത് ലക്ഷ്യ തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസ് റേറ്റ്സും റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നത് ലക്ഷ്യയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. എൻ്റെ കരിയറിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയത് ACCA തന്നെയായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ACCA ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ജോബ് തന്നെയാണ്. അപ്പം എത്രയും വേഗം ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കയറാൻ പറ്റും. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ റിയലി ബെനിഫിഷ്യൽ. സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് സ്റ്റഡീസിനാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ. സോ ഐ എം ഹാപ്പി വിത്ത് മൈ ഡിസിഷൻ. ഞാനിപ്പം FA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വിത്ത് 90 മാർക്സ് ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇൻ ലക്ഷ്യ. ഫാക്കൽറ്റീസിനും മെൻറ്റേഴ്സിനും ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ വുഡ് ഹവ് അച്ചീവ്ഡ് great marks like this. To make sure that students are on track, we have weekly exams. In a revision അടുക്കുന്ന സമയത്ത് every day they set exams for us to make sure that we are on track. അതിനുശേഷം they set a specimen exam, Lakshya mock. I feel like that's one of the best things I've seen in this institution.